Yes, screen is visible, no? Yes, ma'am. Okay, so this point we were considering. Okay, so reduction in the height of antenna. Height of antenna is C by 4F. त्याच्यामुळे जर F ची व्हॅल्यू वाढली तर ऑटोमॅटिकली व्हॅल्यू ऑफ H it is reduced. So that is the calculation that we need to consider. आता इथं पहिल्यांदा आपण फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू घेतली होती 10 हर्ट्ज. 10 hertz साठी required height of antenna it was 7500 kilometer, which is practically not possible. If we increase the frequency as 1 kilohertz, required height of antenna it is 75 kilometer. Again, if we go on increasing, okay. So if we go on increasing the frequency, required height of antenna will go on reducing. That is the basic concept in this first point we have covered. Then second it is avoid the mixing of signals. So in avoid the mixing of signals, what point we have considered? That suppose, what is the audio frequency range? Can anyone tell? What is the audio frequency range? 20 to 20. 20 kilohertz. Yes, 20 hertz to 20 kilohertz. आता जर आपण फक्त बेसबँड कम्युनिकेशन केलं, ओके, बेसबँड म्हणजे फक्त 20 हर्ट्ज ते 20 किलोहर्ट्जच्या रेंजमध्ये जर कम्युनिकेशन केलं तर त्या केसमध्ये सपोज आय विल शो यू दॅट okay, if we are not doing modulation, suppose there are 10 signals here from 1 to 1 2 3 4 5 6 up to here, if there are 10 signals, okay, जर आपण मॉड्युलेशन नाही केलं तर सगळे 10 सिग्नल जे आहेत, all these signals will be in this same frequency range 20 hertz to 20 kilohertz. That is first case. Okay, so if the frequencies are like this 1 2 then it is 3 4 hertz मध्ये कन्सिडर करूया है 5 6 7 8 9 and that last will be 10 hertz. आता जर आपण मॉड्युलेशन नाही केलं तर all these signals will be in the same frequency range. मग 1 हर्ट्ज ते 10 हर्ट्ज मध्ये जर हे 10 सिग्नल असतील तर ह्याची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी काय आहे? इन दिस केस द probability of mixing it is more. Okay, so in this case probability of mixing it is more. In second case, if we consider, okay, so if we consider the second case, आता जर मॉड्युलेशन केलं आपण तर ह्या 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीचं शिफ्टिंग कुठं होईल? So this 1 hertz frequency will be removed from this place and it will be shifted to some other frequency band. This 2 hertz will be shifted from here and it will be moved towards the another frequency. म्हणजे जी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी असेल त्या कॅरियर फ्रिक्वेन्सीला ह्या सिग्नलचं शिफ्टिंग होईल. 1 हर्ट्ज पासून सपोज आता मी याचं 10 किलो हर्ट्ज सोबत कंबाईन केलं तर 1 सिग्नल 10 किलो हर्ट्जला शिफ्ट होईल. ओके, देन लाईक दिस इफ आय मेक मॉड्युलेशन, आता एक ह्या ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीच्या रेंजमध्ये किती सिग्नल येतात तर सांगा मला. बिफोर मॉड्युलेशन इट वर 10 signals. After modulation how many signals are there? In that audio frequency range. After modulation how many signals are there in the audio frequency range? Yes, tell. 7.
See, 1, 2, we have moved. So here it is remaining 8 8. signals are there. 3 ते 10. 8 सिग्नल राहणार. ओके. आता 8 सिग्नल असतील तर त्याची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी वाढते का? 10 असतील तर मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी वाढते, सांगा मला. Where the probability of mixing of signal is more? ते 10 For असतील X. तर Okay. It is quite simple. If more number of signals are there in less space, their probability of mixing is more. जर ह्यातले आपण काही शिफ्ट केले दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला तर ह्या सिग्नलची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. अँड दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ मॉड्युलेशन. मॉड्युलेशन करतोय म्हणजे काय करतोय आपण, त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करतो. बाय डिफॉल्ट असं होत नाही कधी की मॉड्युलेशन केल्यामुळे सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कमी झाली. Always because of modulation, the frequency of the signal is increased, and because of the increase in the frequency of the signal, this particular mixing of probability or the probability of mixing of the signal, that is reduced. हा second point आहे need of modulation मधला. Okay. तिसरा point कुठला सांगा मला. What is the third point? First is reduced to height of antenna. Second, it is to avoid the mixing of signal. Third point is which one? What is third point? In the need of modulation, screen is visible to all. At least the बघून तर सांगा. What is third point in need of modulation? Yes, Vaishnavi. Vaishnavi Deshmukh. What is the point, third point in the need of modulation? Ankita? Increase range of communication. Yes. The third point, it is to increase the range of communication. आता हा third point आहे. Okay, I will write here. Third point आहे increase the range of communication. तर जेव्हा आपण कम्युनिकेशनची रेंज म्हणतो तेव्हा रेंज ह्या शब्दामध्ये तिथे दोन टर्म आहेत which we are expecting. So when we say range of communication is increased, two parameters are increased here. First, it is frequency. Frequency of signal it is increased. आताच आपण बघितलं की मॉड्युलेशन मुळे काय होतं, सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते. मग पहिली रेंज कुठल्या टर्म मध्ये इन्क्रीज होते, कम्युनिकेशन सिस्टमची इन्क्रीज इन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिग्नल, दॅट इज फर्स्ट टर्म. आणि दुसरी कुठली रेंज इन्क्रीज होते सांगा मला कम्युनिकेशन मध्ये मॉड्युलेशन मुळे. See, this point we have discussed number of times. I expect answers from you. What is another range increase because of communication? एक म्हणजे त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढली, हे एक इन्क्रीज झाली. दुसरं काय कशामुळे इन्क्रीज होते कम्युनिकेशनची रेंज असं म्हणू शकतो आपण. काय इन्क्रीज होतं मॉड्युलेशन मुळे. येस, strength. which another parameter is increased? Range means transmission distance. समजा एखादा सिग्नल 1 किलोमीटर ट्रान्समिट होत असेल विदाउट मॉड्युलेशन, तर मॉड्युलेशन केल्यामुळे काय होईल, ऑब्विसली त्याचं डिस्टन्स ऑफ ट्रान्समिशन, त्याची रेंज काय होईल, इन्क्रीज होईल. मग थर्ड जो पॉइंट आहे नीड ऑफ मॉड्युलेशन मध्ये, इन्क्रीज इन द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, त्याच्यामध्ये रेंजचा अर्थ इथं दोन संदर्भाने आपण धरतो. फर्स्ट, फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिग्नल इन्क्रीज, अँड सेकंड, डिस्टन्स ऑफ ट्रान्समिशन इट इज इन्क्रीज. या दोन टर्म मध्ये इथं कम्युनिकेशन सिस्टमची रेंज इन्क्रीज होते. ओके, दॅट इज द थर्ड पॉइंट, इन्क्रीज इन द रेंज ऑफ communication. Then the next fourth point, it is improve the quality of reception at the receiver. Receiver ला सिग्नलच्या रिसेप्शनची क्वालिटी इन्क्रीज होते.
Okay, so can you justify this statement? Because of modulation, improvement in the quality of reception at receiver. Can you justify it? Yes. What will happen because of modulation? Yes. Increasing the strength of signal. Increase in the strength of signal. So its quality is improved. त्याचे पॅरामीटर्स फ्रिक्वेन्सी फेज किंवा जे काही नॉइज आहे त्याच्यामधला तो नॉइज इफेक्ट कमी होतो. सो ऑल द पॅरामीटर्स आर इम्प्रूव्ड. दॅट्स वाय मॉड्युलेशन केल्यानंतर जो काही सिग्नल मिळेल आपल्याला रिसिव्हरला त्याची क्वालिटी काय असणार आहे बाय डिफॉल्ट. क्वालिटी ऑफ द सिग्नल ॲट रिसिव्हर विल बी इम्प्रूव्ड. Okay, that is the fourth point. And fifth it is multiplexing is possible. So which types of multiplexing methods we have seen? Can you tell? Which types of multiplexing methods we have studied in this chapter? Yes, which types of multiplexing methods we have seen? TDM and FDM. TDM and FDM. Ma'am, so multiplexing मध्ये what is the meaning of multiplexing? Yes. Two or more signals transmit over Multiplexing. same What is concept of multiplexing? At the same time passing the more signal. More than one or two. Okay, so it is the process of combining the multiple signals and transmitting it along a single channel. That is the concept of multiplexing. मग मॉड्युलेशन नाही केलं तरी मल्टिप्लेक्सिंग होऊ शकतं. ओके, मॉड्युलेशन नाही केलं तरी मल्टिप्लेक्सिंग होऊ शकतं. बट विदाउट doing modulation, whatever is the performance of the system, that is obviously less as compared to जर आपण मॉड्युलेशन करून त्याचं मल्टिप्लेक्सिंग केलं तर त्या केसमध्ये सिस्टीमचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज होतो. ओके, सो द कन्सेप्ट इज दॅट मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय बेसिकली मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स वी आर कंबाइनिंग टुगेदर and transmitting along a single channel. That is the basic concept of multiplexing. Second point, without modulation also multiplexing can take place. असं नाही की मॉड्युलेशन केलं नाही तर मल्टिप्लेक्सिंग होत नाही. पण जर आपण मॉड्युलेशन करून मल्टिप्लेक्सिंग केलं तर काय होतं त्या केसमध्ये? In that case, the quality of the system or performance of the system is more increased. Okay, so these points are expected in the need of modulation. So is it clear? 5 points. Right, pass point. Just tell me. I will stop sharing the screen. You tell me what are the points in the need of modulation. कुठले 5 point आहेत need of modulation मध्ये? reduce height of antenna. First point. Second. Avoid mixing of signal. Second. Yes. Then third. Increase range of communication. Fourth. Improve quality of reception. And fifth is multiplexing. Okay. So. Okay. So these are the points in the need of modulation. Okay. So after the point need of modulation, हे 5 point तुम्ही लिहायचे एक्झाम मध्ये. After this we have seen the point of electromagnetic spectrum. So can anyone tell what is the concept of electromagnetic spectrum? For what purpose it is used in communication system? कशासाठी वापरतो आपण electromagnetic spectrum सांगा? For which purpose we use it? Electromagnetic spectrum.
कशासाठी यूज करतो आपण सिस्टीम मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम? Yes, tell. For which purpose we use the electromagnetic spectrum in communication system? कशाची गाईडलाईन देतो तो जो आहे ग्राफ तो? Frequency and wavelength. Yes, frequency and wavelength. First thing that whatever is the electromagnetic spectrum, that is the graph which consists of two terms. कुठल्या दोन terms आहेत त्याच्यामध्ये? This first at bottom side it is having frequency and at top side it is having wavelength. इथं आहे frequency and here it is wavelength. Then two terms are there which is consisting of specification of frequency and another it is having specification of the wavelength. आता frequency मध्ये how the frequency changes from left to right? Frequency is increased or decreased from left to right? Increase. When we move from left to right, the frequency it is increased, whereas when we move from left to right, the wavelength it is decreased. It is quite obvious. What is the relation between frequency and wavelength? Inversely proportional. Inversely proportional. That is one thing. And second thing, the relation between frequency and wavelength is given by. So if we multiply the frequency with wavelength, what we get? Which value we get? Frequency multiplied by wavelength. कुठली व्हॅल्यू मिळते आपल्याला मल्टिप्लिकेशन ने? Which, or if you know value of frequency and you want to calculate value of wavelength, which formula you will use for this? Which formula will be used? For this purpose, what is the relation between frequency and wavelength? काय फॉर्म्युला सांगा मला फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ तर मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय मिळतं आपल्याला? येस वैष्णवी, व्हॉट इज द आन्सर? शुभम, क्वेश्चन काय मॅडम? frequency multiplied by wavelength, which value we get? Or what is the formula to give relation between frequency and wavelength? जर फ्रिक्वेन्सी माहिती असेल वेव्हलेंथ कॅल्क्युलेट करायची तर कसं करणार तुम्ही? कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? How you will calculate? Still not getting the question. Frequency आणि wavelength त्याच्यामध्ये काय आहे रिलेशन? So if you multiply these two parameters, what answer you get? Speed of light. C value. Yes, C into F into lambda is equal to speed of light in air. What is the speed of light in air? 3 into 10 raised to minus 8 meter per second. 3 into 10 raised to 8, not minus 8. 3 into 10 raised to 8. Okay. So 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, हा फॉर्म्युला आहे. जर एखाद्या MCQ मध्ये तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू दिली आणि वेव्हलेंथची व्हॅल्यू विचारली तर दिस फॉर्म्युला यू हॅव टू यूज. ओके. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये लेफ्ट टू राईट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते आणि राईट टू लेफ्ट वेव्हलेंथ इन्क्रीज होते. इट इज क्वाइट ऑब्वियस. फ्रिक्वेन्सी जास्त तर वेव्हलेंथ कमी. और वी कैन से दैट F and lambda are inversely proportional.
So this is the graph of electromagnetic spectrum. So it can be defined as electromagnetic spectrum is graph of frequency range and wavelength range for particular application in communication. It is the graph of frequency and wavelength range for particular application in communication. So in communication system multiple applications are there. आता सगळे ऍप्लिकेशन एकाच फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये इनबिल्ट असतात का? Whether all applications are in the same frequency range, is it expected? Or it should provide multiple frequency range for different applications? What is better? सगळे ऍप्लिकेशन एकाच फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये असतील तर काय होईल सांगा मला? What will happen in that case? Suppose satellite communication, radio broadcasting, television, सगळे जर आपण एकाच ह्याच्यात केले तर काय होईल मग? What question I have asked? It is good to have multiple frequency range for different. Okay. So there will be interference if we do the multiple applications in same frequency range. That's why electromagnetic spectrum मध्ये काय केलेले ते पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी रेंज म्हणजे कम्युनिकेशन सिस्टीम मधल्या ज्या ओव्हरऑल फ्रिक्वेन्सीज आहेत सगळ्या त्या 3 ह्याच्यामध्ये डिवाइड केल्यात. लो फ्रिक्वेन्सी, medium frequency and high frequency, and again it is subdivided into 3 bands each. So here if you see how many bands are there, main जी frequency range आहे electromagnetic spectrum ची ती 30 हर्ट्ज ते 300 गिगाहर्ट्ज एवढी रेंज आहे कम्युनिकेशन सिस्टीम मधली. फ्रॉम 30 हर्ट्ज टू 300 गिगाहर्ट्ज, दॅट इज द बेसिक फ्रिक्वेन्सी रेंज. मग कशी इन्क्रीज केली फ्रिक्वेन्सी प्रत्येक वेळेस सांगा मला? एव्हरी टाइम इट इज इन्क्रीज बाय हाऊ मच? पहिला फ्रिक्वेन्सी बँड आहे तो कितीचा आहे? 30 हर्ट्ज ते 300 हर्ट्ज. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन 30 अँड 300 हर्ट्ज? किती झालेले आहे दरवेळेस? How much is the change in frequency every time? 30 hertz first, second it is 300 hertz, then 3 kilohertz, 30 kilohertz. So every time the frequency it is multiplied by 10. Range लक्षात ठेवा frequency ची 30 hertz to 300 gigahertz. फक्त start आणि end point लक्षात ठेवा. How to remember the intermediate bands? Every time it is multiplied by 10. So first 30 into 10, 300. 300 into 10, 3 kilohertz. 3 kilohertz into 10, 30 kilohertz. Again into 10, 300 kilohertz. असं प्रत्येक वेळेस 10 ने मल्टिप्लाय करून इथं फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झालेली आहे. आणि कुठली व्हॅल्यू आहे? हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी आणि लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीची. ह्या पुढच्या नाही काढल्या तुम्ही लाईन्स किंवा हा पुढचा ग्राफ नाही काढला तरी चालू शकतं. बट ऍटलीस्ट मिनिमम इट इज एक्सपेक्टेड इन दिस फ्रिक्वेन्सी रेंजेस. 30 हर्ट्ज ते 300 गिगाहर्ट्ज एवढे ह्याच्यामध्ये हे एक्सपेक्टेड आहे. ओके, सो कॅन यू टेल हाऊ टू रिमेंबर द फ्रिक्वेन्सीज? स्टार्ट आणि एंड पॉइंट किती आहे फ्रिक्वेन्सीचा? फ्रिक्वेन्सी रेंज मधला what is the starting frequency and end frequency here? What is starting frequency?
30 hertz. 30 हर्ट्ज अँड लास्ट इट इज 300 गिगाहर्ट्ज आणि प्रत्येक वेळेस याला काय करायचं 10 ने मल्टिप्लाय करायचं. सो दॅट विल गिव्ह यू द इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीज. हे झालं फ्रिक्वेन्सीचं. सो फॉर वेवलेंथ यू हॅव टू रिमेंबर 30 हर्ट्जला करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लक्षात ठेवा 10⁷ मीटर. So the wavelength unit it is meter. So the corresponding wavelength here it is 10⁷ meter. आता इथं फ्रिक्वेन्सी दरवेळेस 10 ने मल्टिप्लाय झाली आहे तसं इथं वेवलेंथ दरवेळेस 10 ने डिवाइड होईल. सो 10⁷ मीटर 10⁶ मीटर 10⁵ मीटर 10⁴ मीटर like that every time the wavelength will be divided by 10. So 10⁷, 10⁶, 10⁵, 4, 3, 2, 1, 10⁻⁻ म्हणजे 1, 10⁻⁻1, -2, -3. मग वेवलेंथची रेंज कशी लक्षात ठेवायची 10⁷ मीटर ते 10⁻² मीटर हे झालं वेवलेंथचं. आणि फ्रिक्वेन्सीचं कसं आहे इट इज फ्रॉम 30 हर्ट्ज टू 300 gigahertz. So these are the main frequency ranges and wavelength ranges in case of electromagnetic spectrum. मग आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये एक चार्ट तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे और यू हॅव टू ड्रॉ वन टेबल. सो नाउ यू टेल मी व्हॉट इज देअर इन दॅट टेबल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कुठले कुठले कॉलम आहेत त्याच्यामध्ये सांगा. बघितले आपण ऑलरेडी. सो विच कॉलम्स आर देअर इन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम ग्राफ किंवा टेबल मध्ये कुठले कुठले कॉलम आहेत त्याच्यात. Which columns are there in the table of electromagnetic Frequency range. spectrum? पहिला आहे frequency range. Then Wavelength range. okay. First one it is frequency range. Then second it is wavelength range. Then name of the band. त्या बँडचं नाव काय आहे. And fourth one it is application. So there are no more conceptual points to remember. Just you have to understand these columns. So first one it is frequency range. मग पहिल्या बँडची frequency range किती आहे. So first it is having the frequency range as 30 hertz to 300 hertz. Then second wavelength it is 10⁷ to 10⁶ मीटर wavelength range. या बँडचं नाव काय आहे एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी बँड. and application of this band it is power transmission. So these are the points in the first frequency band. Okay, second band किती असणार आहे आता. Again separate names are given for this particular bands. What is the second frequency range. 300 hertz to 3 kilohertz. Corresponding wavelength it is 10⁶ meter to 10⁵ meter. What is name of this band? Second band. It is given as voice frequency. लक्षात ठेवायची ही नावं. Extremely low frequency, voice frequency. Then third it is having very low frequency band. So you have to remember that names properly. पहिल्या बँडचं ऍप्लिकेशन आहे पॉवर ट्रान्समिशन. सेकंडचं आहे voice frequency bands आहे it is used for audio application. Third it is 3 kilohertz to 30 kilohertz. Wavelength is 10⁵ to 10⁴ meter. Name of band it is very low frequency band. Application is military application and submarine application. These are the applications. Then next fourth it is what. Fourth band, what is frequency range? What is fourth band's frequency range? 30 kilohertz to 300 30 kilohertz to
300 kilohertz. Wavelength range is 10 raised to 4 to 10 raised to 3 meter. Name of band is low frequency band and applications are aeronautical and navigation. Okay, तर याच्यामध्ये जास्त एक्सप्लेनेशन नाही. प्रत्येकाचं तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी रेंज, वेवलेंथ रेंज, त्या बँडचं नाव आणि ऍप्लिकेशन एवढे पॉइंट लक्षात ठेवायचे. सो इट मे हॅपन दॅट सम ऍप्लिकेशन्स आर हॅव्हिंग 2 बँड्स. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर इथं रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग बघितलं, ऑडिओ ऍप्लिकेशन बघितलं, AM ब्रॉडकास्टिंग, सबमरीन सिस्टीम, टीव्ही अँड FM ब्रॉडकास्टिंग. आता हे काही सेम टाईपचे ऍप्लिकेशन आहेत जे आपण मल्टिपल बँड मध्ये यूज करू शकतो. म्हणजे ते ऍप्लिकेशन इथं असं आहे की 2-3 बँड साठी ते ऍप्लिकेशन आपल्याला दिसतात, पण based on again our requirement we are selecting the particular band. Okay, so that is about electromagnetic spectrum. One more point is there related to electromagnetic spectrum, that up to this only you can draw. 30 हर्ट्ज ते 300 गिगाहर्ट्ज पर्यंत तुम्ही ड्रॉ केलं तरी चालू शकतं. त्याच्या पुढचे जे आहे ते ऑब्विसली इट इज व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी and very less wavelength, which is known by the name as infrared light, visible light. मग ह्या रेंज मधलं तुम्ही नाही लिहिलं तरी चालू शकतं. Okay, but at least up to this you have to draw the electromagnetic spectrum properly. Okay, that is the concept of electromagnetic spectrum. There is one term which is also asked in the question related to electromagnetic spectrum. एक्झाम मध्ये असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, explain the electromagnetic spectrum and explain the concept of bandwidth. So how you will explain the concept of bandwidth with the help of electromagnetic spectrum? Yes, how you calculate the bandwidth with the help of electromagnetic spectrum? Higher frequency minus lower frequency. Okay, bandwidth is calculated as highest frequency minus lowest frequency. So here the highest frequency, आता for example आपल्याला पहिल्या बँडची bandwidth calculate करायची. मग काय करू शकता तुम्ही? You have to explain first this electromagnetic spectrum. After that you can write as, for example, bandwidth calculation for this ELF band. It can be done as 300 hertz minus 30 hertz. मग ELF band ची bandwidth किती येते इथं? 270 hertz. That is first point what you can explain. Again, if you have to calculate this medium frequency bandwidth, that will be calculated as 3 megahertz minus 300 kilohertz. Like this you can explain, which is same given here. This is defined as frequency range of specific frequency band. This is the difference between the highest frequency minus lowest frequency. So for ELF band इथं दिलेलं आहे 300 minus 30, that is 270 hertz. In this way you can explain the concept of bandwidth. Okay, इथं एक न्यूमरिकल आहे, ज्या सेम टाईपचं न्यूमरिकल आधी आपण सॉल्व केलं होतं. Okay, so that is for calculation of value of M based on the value of Vmax and Vminimum. So already we have seen that kind of numerical. So after electromagnetic spectrum, we have seen the point as types of communication channel. So which types of communication channels we have seen? I'll just hide it to tell. कुठले कम्युनिकेशन चॅनल आपण स्टडी केले सिलेबस मध्ये? Which types of communication channels we have seen? Transmission line, coaxial cable, Then transmission line, coaxial cable. After that, what are other types of communication channel? Transmission line, coaxial cable. त्यानंतर
Fiber optic Waveguide. cable we have seen. Waveguide. Okay. Communication channel म्हणजे काय? It is defined as a media used for transmission of signal from one point to another. To transmit the signal from one point to another, whatever media we are using, that is called as communication channel. So where the channel is placed in the block diagram? Channel is placed between the transmitter and receiver. Then there are 4 types of communication channels that we have seen: coaxial cable, transmission line, waveguide, and fiber optic cable. So what is the concept of coaxial cable? Can you tell some applications where we are using the coaxial cables? कुठे कुठे ऍप्लिकेशन आहेत कोएक्सियल केबलचे सांगा मला. Where are the applications? Where are the applications of coaxial cable? Can you tell? आता आपण टीव्हीच्या ह्याच्यासाठी वगैरे किंवा डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन मध्ये जे वापरतो ते कुठल्या टाईपचे केबल असतात? टेलिव्हिजन मध्ये किंवा टेलिफोन मध्ये the types of cable whatever are used, those are of which types? Coaxial cables are only, no? टेलिव्हिजन, डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन, रेडिओ ट्रान्समिशन, ह्याच्यामध्ये जे काही आपण वायर्स वापरतो, all that are of the type of coaxial cable. Okay, so first type of channel, it is coaxial cable, which is commonly used communication channel. And basic structure of any coaxial cable, it is same as that of wire. So what is the basic element present in the wire at center? Copper wire. Main material used? Copper. Copper central ला जे काय आहे material, that is nothing but the copper material. Okay, so at center, so here is one diagram shown for coaxial cable. Coaxial cable चं basic structure हे wire सारखं same आहे. So which consists of copper material or wire at center. So here you can see coaxial cable structure. Central material is copper wire, which is conducting material. Then it is surrounded by PVC insulator. Then it is surrounded by copper mesh, and then it is surrounded by again PVC insulator. So whatever are the central material, that is main conductive. त्याच्यानंतर त्याच्या भोवती insulating चे coatings तिथं cover केलेले असतात. Okay, so for example, if I show you some other images of coaxial cables, you will understand it. 1 minute. Coaxial cable हे कॉमन टाईपचं कम्युनिकेशन चॅनल आहे इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये किंवा एनालॉग सिस्टीम मध्ये. ओके, सी हियर. टेलिफोन असू द्या, टेलिव्हिजन असू द्या, या सगळ्या डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन मध्ये जास्त करून कोएक्सियल केबल लोअर फ्रिक्वेन्सी ऍप्लिकेशन साठी आपण यूज करतो. ओके, सो सी these are some pictures for coaxial cable. You might have seen this kind of cables, पण त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर आपण कधी बघितलेलं नसतं. ओके, see, these are the pictures of coaxial cable. So here if you see this diagram, at central it is copper wire. I will enlarge it.
central material, it is of copper, then it is surrounded by the other insulating materials. See here. बघा आता इथं सेंटरला कंडक्टर आहे. It is covered by dielectric material, then foil shield, then braided shield, outer jacket. So central wire and it is covered with some other insulating materials. That is one picture. Again another picture, if you see, it is same. At center copper wire is there, insulation, copper mesh and outside insulation. पहिलं जे communication channel आहे, that is coaxial cable. So in exam you are not required to draw this diagram. That is just for your information. But you have to draw this diagram in the exam, which is in the simple two-dimensional form. Copper wire, conductor, central material. It is surrounded by PVC insulator. Then it is surrounded by copper mesh and it is surrounded by some PVC insulator. That is the material used in the that is material used in the coaxial cable. Okay, then other types of channels we have to see, that is transmission line, waveguide, fiber optic cable. So can you tell something to me about this transmission line? What is the difference in coaxial cable and transmission line? दोन्हीचं basic structure same आहे. Basic structure for transmission line as well as coaxial cable, it is almost same. But what is the basic difference between that two? Can you tell? कोएक्सियल केबल आणि ट्रान्समिशन लाईन ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? मेन डिफरन्स that these coaxial cables are used for low frequency application, whereas transmission lines are used for the high frequency application. Okay, so that transmission line we will see in the next lecture. First you understand coaxial cable, commonly used communication channel, central la copper wire asते, then it is surrounded by primary coating. Initial जे coating असतं याच्यामध्ये copper wire प्रायमरी कोटिंग म्हणतात ह्याला. त्याच्या सराउंडिंगला लगेच जे असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रायमरी कोटिंग. अँड डिपेंडिंग ऑन ऍप्लिकेशन द नंबर ऑफ अदर कोटिंग्स आर डिसाइडेड. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन साठी यूज करायचे असेल कोएक्सियल केबल तर त्याच्यामध्ये प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स कमी असतील तरी चालू शकतं. बट इफ यू हॅव टू यूज द कोएक्सियल केबल फॉर सम ऑन साइट ऍप्लिकेशन वेअर देअर आर कंडिशन्स ऑफ स्टॉर्म, रेनी कंडिशन, there the number of protective layers should be high. So by considering the application we have to select the type of coaxial cable. How many number of protective layers will be there. The secondary and other coatings are added based on application. Normally a copper wire is surrounded by PVC insulation above which the copper mesh is wound. Outer conductor or mesh is normally connected to the ground. It is coated by polymer jacket for protection. Each portion of coaxial cable is acting as a protective layer for the coaxial cable. So this diagram you have to draw related to the coaxial cable. So is this clear? First type of communication channel. Yes. Meenakshi, is it clear coaxial cable concept? Yes, Vaishnavi. Okay. So we will stop here. You just put your roll number in the chat box.
But before coming for the next lecture, you just study about what is the difference in transmission line and coaxial cable. Okay, so we will stop here.